Next, last process is stimulated emission. Again, in order to study the stimulated emission, let us consider the two energy levels of a system, that is lower energy level and higher energy level. Again, stimulated emission na study ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೂ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ higher energy level. In order to study the stimulated emission, we need to consider incident radiation or external radiation. We know that usually this incident radiation or external radiation, which is in the form of light, the light which is nothing but it consisting of number of photon packages. Now let us consider an atom which is present in ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಎಮಿಷನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಮ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಆ್ಯನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಗೆಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ photons and get transit to lower energy level by emitting photons. This process can be named as stimulated emission. Stimulated emission ನಲ್ಲಿ higher energy levels ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಟಮು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈಯರ್ ಇಂದ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೂ ಫೋಟಾನ್ಸ್ನ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. In that, the first one, we need to define a stimulated emission. Stimulated emission can be defined as stimulated emission is the emission of photons. ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ಸು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ಆ್ಯನ್ ಆಟಮ್ಸಿಂದ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಫಿನಾಮಿನ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದ ಆಟಮ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ higher energy level to lower energy level by using external radiation or incident radiation. Next, in the second step, let E1 be the lower energy level and E2 be the ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. E1ನ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು E2ನ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ E1 ಆ್ಯಂಡ್ E2 ಸ್ಟೇಟ್. E1 ಮತ್ತು E2 ಸ್ಟೇಟ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ E2 ಸ್ಟೇಟ್ by observing external radiation photons get transit to E1 state by emitting photons. Next, in the third step, ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಏನು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ two energy level which is denoted as delta E is equal to E2 minus E1 joule. And ಈ ಹೋಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಟಮು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, E1 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ E1 ಸ್ಟೇಟಿಗೆ E1 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ E1ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ E1 ಆಗುತ್ತೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E2 ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇನ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ. ನೌ an atom in E1 state will possess the energy of about E2 minus delta E. Next, in the fourth step, spontaneous emission ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಫೋಟಾನ್ಸ್ನ ಇನ್ಕೊಹಿರೆಂಟ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಈಗ ಒಂದು ಆಟಮ್ಸು ಹೈಯರಿಂದ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಆದರೆ ಟೂ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
If in case 2 atoms transit ಆದರೆ 4 photons emit ಆಗುತ್ತೆ. Whatever may be the photons number, but the photons which are emitted from stimulated emission, usually it is named as coherent photons. ಅದನ್ನು coherent photons ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, because these photons will have same phase similarities. ಫೇಸ್ ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಮಿಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಾಗೇ ಫೇಸ್ ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಫೋಟಾನ್ಸು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಎಮಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೇಸರ್. ಹಿಯರ್ we can abbreviate the laser like this: light amplification by stimulated emission of radiation. Next, in the last fifth step, the whole process should be represented in equation form. Equation form ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಫಸ್ಟು ಆಟಮ್ಸು ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಆಟಮ್ಸು ಏನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಫೋಟಾನ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಎಮಿಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಫೋಟಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋಟಾನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, you need to write like this. First write the figure. After that, stimulated emission is the emission of photons by an atom get transit from higher energy level to lower energy level by observing incident radiation. Let E1 be the lower energy level and E2 be the higher energy level. An atom in E2 state get observe the incident radiation photons and get to transit to E1 state by emitting photons. The difference of these two energy level, which is denoted as delta E, is equal to E2 minus E1 joule, and energy possessed by an atom in E1 state, that is E2 minus delta E. The photons which are emitted from stimulated emission is named as coherent photons, because these photons will have the same phase similarities. We can give the application for this, that is laser. The whole process can be represented in equation form like this: atom plus photon is equal to atom plus photon plus photon.